Oh yes, karibuni tena sana kwenye Sema na leo tuko katika eneo la Gatimene Gardens ambapo tunazungumza na mgeni wetu wa siku ya leo. Nataka tuzungumza naye tuelezee mengi kuhusiana pia na safari yake ya kisiasa, lakini kabla ya hapo we kama ni mkaazi kutoka Kenya na we umetoka pia maeneo ya Meru, Mount Kenya East, karibu sana maeneo ya Gatimene Gardens. Hapa ndipo unapata burudani, wako na garden, wako na bouncing castles, wako na pia eneo mzuri tu la hoteli, na pia kama unataka pia kulala, wako na vyumba safi na spacious. Hivyo tembea hapa maeneo ya Gatimene, utapata huduma safi. Na leo kwenye Sema tunasema na Kiriinya Mwenda. Karibu sana mweshi. Asante bro. Yes. It's good to see you. Yes. It's good to have a conversation with you. Thank you. Niseme nimeangalia safari ya Sema na ni safari ambayo ilianza vizuri na inaenda vizuri. Kwa hivyo wacha tuone tutasema wakazi wa Meru, Mount Kenya na Kenya mzima, kwa sababu this platform inatumia lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Kwa hivyo nikidhani kwamba tutakuwa tunazungumza na watu dunia nzima, sio kwamba ni hapa tu Meru. Kwanza karibu sana. Asante. Najihisi nyumbani. Asante bana. Asante. Kwanza uko kadi? Mimi niko kadi. Sio mara yangu, haitakuwa mara yangu ya kwanza kufanya uchaguzi, kwa sababu nilifanya uchaguzi wa mwaka wa 22 na pia nilifanya uchaguzi wa mwaka wa 2017. Kwa hivyo haitakuwa mara yangu ya kwanza kufanya uchaguzi. Kwa hivyo nimekuwa kadi na niko kadi. Na niko kadi. Yes. So semi hii ya niko kadi, labda kwa wewe unaihusisha na jamii gani na inapigania nini kwanza kabla tuanze mazungumzo? Well, for me, you know, Java, we live in a democratic space. Ours is an absolute democracy, and as such, vile ningependa kusema ni kwamba mchakato wa niko kadi kivyangu sihusishi na mrengo wowote wa kisiasa. Kwa sababu wale watakaoenda wachukue kura, wale ambao hawakuwa nayo watakuwa na nafasi kwa mara ya kwanza labda kuchagua viongozi kutoka rais wa nchi kwenda hadi magavana, maseneta, wawakilishi bunge, wawakilishi wadi. Kwa hivyo, na wakishachukua kura haimaanishi kwamba wataweza kupiga hiyo kura kwa upande mmoja wote. Kwa hivyo hii ni mchakato, ama huu ni mchakato wa kuhamasisha watu waende wachukue kura, ili mradi mwaka wa 2027 waweze kuchagua viongozi ambao wangependa wapeleke nchi yetu mbele. Lakini ningependa kuhusisha sana huu mchakato na vijana ambao ni majenzis, vijana ambao labda ni mara yao ya kwanza kuchukua kura na kujihusisha katika mambo ya uchaguzi kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ni njia moja, ni mchakato na ni njia moja ya kuhamasisha vijana umuhimu wa kuchukua kura na pia kuonyesha kwamba wako na jukumu kama wananchi, kwa sababu every citizen has a responsibility. Besides having your freedoms and rights, we also have what we call responsibilities of citizens. And therefore, mwananchi awe kijana, awe mzee, awe mwanadada, ako na jukumu la kuchagua viongozi ambao wanafikiria wataweza kupeleka gurudumu la nchi yetu ya Kenya mbele. Kwa hivyo mimi ningehusisha huu mchakato na vijana ambao labda hawajachukua kura na wamefikisha miaka ya kuchukua kura. Na pia ningehusisha huu mchakato na wale vijana ambao pia wanahisi kwamba labda
nchi yao haipelekwi kulingana na matakwa yao na jinsi ambavyo wao wenyewe wangependa labda maslahi yao yaweze kushughulikiwa na wale ambao wako uongozini, na watakuwa sasa na nafasi ya kuchagua viongozi ifikapo mwaka wa 2027. Kwa hivyo mimi sidhani kwamba, kwa sababu sasa wale wanasema wako kadi hawamaanishi kwamba wako kadi kupigia fulani kura ama wako kadi kukataa mtu fulani. So kila mtu akuwe kadi. Lakini sasa siri ya yule ambao utapigia iko kwa nafsi ya mwenye hiyo kadi. Unajua tumeona pande zote mbili zikichukua hizo kauli za niko kadi na wanataka kusema ni yao. Labda tumesikia serikali pia tumesikia upinzani. Ndio maana nikakuuliza hilo swali. Unajua most times Java vijana wanaanzisha ideas mingi sana. Kijana anakuja na idea mzuri kwa sababu nakumbuka vizuri huu mchakato ulianzishwa tu na kijana mmoja kutoka jiji kuu la Nairobi. So kuna wale ambao wanataka kuchukulia advantage an idea ambayo ni idea yenye ni it's an authentic idea just to make sure people attend to their responsibilities as citizens. Kwa hivyo utakuta upande wa upinzani, upande wa serikali wanang'ang'ania kwa sababu wanaona huu mchakato umeshika kasi sana. Because now it's gotten so popular. And you know politicians and popularity are Siamese twins. Wanataka mahali ambapo kuna popularity hapo ndipo wanakimbia kwa sana. Kwa hivyo naona tu ni kuchukulia advantage, lakini kwangu mimi huu mchakato wa chukua kadi, niko kadi, auegemei mrengo wowote, auegemei mrengo wa upinzani, auegemei mrengo wa serikali. Ni vile tu sasa wameanza kudandia. Kwa sababu utajua isemekavyo ni kwamba wanasiasa ni watu wa binafsi sana. They are very selfish people. So wanajitakia sana. Kwa hivyo kwa sababu wanaona huu ni mchakato ambao umeshika kasi, wangependa pia kujihusisha na ule mchakato, waonekana kama wao ndo wenye ile idea yote. Lakini mimi kwangu sidhani huu mchakato wa niko kadi unaegemea upande wowote. Umetaja wanasiasa ni wabinafsi na ni watu ambao si labda hata wao wenyewe kwenye majukwaa wanasema wao ni wabinafsi, ni watu wabaya. Lakini Kiriinya Mwenda alijikuta aje kwenye siasa? Safari yake imekuaje? Well, it's a very interesting journey because mimi siasa nilipenda kutokana na babangu mzazi. Alituaga dunia lakini shapoa. So babangu alikuwa mfuasi mkubwa sana wa Raila Amolo Odinga. Maisha yake yote hajawahi pigia mtu mwingine kura ila ni Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nilikuwa nasikiza sana akichanganua yeye na wazee wenzake wakichanganua siasa za nchi yetu ya Kenya. Na alikuwa sana anampigia debe sana Raila Odinga. Kwa hivyo nikakuwa na ile amu na ari ya kujua ni nini kinaendelea kwa siasa. Na nakumbuka sana nilikuwa mdogo, nilikuwa standard 3 ama 4 mwaka wa 2005. Wakati Raila alikuwa na ile rally ya no campaign, ile ya chungwa na ndizi. So kuna ka market ka huko kwetu anaitwa Kagaene. So Raila alipitia hapo, sasa alikuwa na rally hapo. So vile babangu walikuwa wameenda kumsikiza, pia mimi nikawafuata. Ukatokea. Sasa hiyo ndio ilikuwa rally ya kwanza. Nikapata yani watu wamejaa mori. Watu bana wamechangamka kwa uwanja nini, wanamshangilia, zile cheche za maneno ambazo zinarushwa pale nini. Nikajikuta mpaka mimi mwenyewe
Sasa hata wakati wa campaigns wale walikuwa wanaomba viti za madiwani. Unakumbuka wale councillors sasa. So wakipitia kule kufanya mikutano yao, unakuta mimi pia uko hapo, niko pale sasa nasikiza. Sasa uko primary bado. Niko primary, so lakini nilikuwa nafuatana na hizo marallies. Wale wanaomba viti za member of parliament, kama huo wakati tulikuwa na Kilemi Mwiria daktari, ndo alikuwa mbunge wa Tigania West huo muda. So nikisikia kwa mahali kwa market fulani ama uwanja fulani, mimi ndo huyo nakimbia pale nasikiza nini. Kwa hivyo nikakuwa na ile nini. Sasa mpaka shule nikakuwa na ari ya kukuwa kiongozi. Shuleni nilikuwa prefect. By the time I was done with the standard 8 nilikuwa head boy wa shule. Nikaenda sekondari pale Kebuline, nikakuwa school captain. Kumaliza pia nikaenda university. Nikajaribu pia uongozi wa university, haikuingiana. Lakini nilikuwa kiongozi wa upinzani pale chuo kikuu cha Masinde Muliro. Naona spirit ya baba inakuja. Sasa pale Masinde unajua ni kuna Waluya pale na Wajaluo wengi sana. Sasa wao ndo walikuwa wanaramba viti za uongozi sana. Okay. Viti za secretary general, viti za president wa university. Hizo sana zilikuwa zinaenda na jamii ya Luo. Luos ama Luya. So and you see tribalism is also in universities. I thought when I go to the university, people will listen to your agenda and not look at your background or maybe look at your tribe. But shock on me, I realized actually tribalism is more entrenched in the universities than any other place perhaps you could find. So there's a lot of tribalism, of course, even in the universities. Even students go into the details of actually the coalitions they make. They make coalitions based on the tribal arithmetics. So you realize they will look at which tribe has more students in the university. So they coalesce different tribes, and then they get the necessary numbers they want. So even at the university, you still find Nini. So we didn't do very well politically in the university for such reasons and many others, of course. But then we made sure that our voices were not only heard but were listened to. Because I remember tulikuwa na mchakato mmoja mkali sana mwaka wa 2016 hivi wa fees must fall. Kwa sababu walikuwa wametoza karo ya shule ikakuwa juu zaidi, labda maradufu mara 3. Kwa hivyo tukaanzisha ule mchakato kama sisi tulikuwa sasa hiyo wakati tulikuwa opposition. So ule mchakato tukasukuma mpaka Senate ikaenda ikareview ile fees na wakarudisha fees mahali ilikuwa. The status quo was maintained. And Kiriinya Mwenda was one of the leading voices in that campaign. In fact, I remember one of the lecturers, one of the professors warning me that if you are found within university on this day, you'll be expelled for 1,000 academic days. So the best way is you run away. So I remember I was a refuge at Moi University. Huo mwaka nilikimbia, ilikuwa siku ya Friday, nikakimbilia Moi University. Lakini huo mchakato tuliweza kusukumana nao na fizika ikaenda chini. Kwa hivyo mambo ya siasa labda niseme haijaanza leo. Nakumbuka Java, wakati mmoja mamangu mpaka alikuwa anapatwa na pressure inapanda kwa sababu ya my engagement in political activities, which she thought was very risky, and maybe she would have lost her son in the process. Kwa sababu nakumbuka wakati mmoja nikiwa third year second semester, I think mwaka wa 2017, niliweza kuorganize maandamano
ya barabara ya Sentan kunene Kagaene Memponi Road. Because huo mwaka tulikuwa tunatetea kwamba aliyekuwa rais ama rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuja hapo Kagaene kwetu bado akafungua hiyo barabara ile wanaita is it launch akalaunch hiyo barabara. Mwaka mmoja baadaye na miezi kadhaa shughuli za kuweka lami ile barabara hazikuwa zimeanza. Kwa hivyo tukajihisi kwamba hapa tunachezwa. Na hadi wa leo by the way hiyo barabara haijaitengenezwa. So mimi nikiwa university pale niliweza kuorganize maandamano online na ikashika. So tukaorganize na vijana wengine nini, tukafunga hiyo barabara for 4 good hours. Nilikuja nikapiga hiyo shughuli na nikarudi tena Kakamega. Nilitravel usiku. Mimi nilitravel nikafika Nakuru, nikachukua hii barabara ya Nanyuki. Asubuhi saa 2 niko Meru Town. Nikachukua pikipiki ndo mimi mpaka eneo la maandamano. Kwa sababu sasa huwezi ita watu maandamano na usiku na ukose kuwa. Sasa kama mimi kama kiongozi wa maandamano nilikuwa pale. Tukapiga hiyo shughuli, it was a risky affair. Na hiyo usiku tena nikatumia sasa hiyo route tena nikarudi Kakamega. Mwaka wa 2018 tena ndio mwaka nilikuwa 4th year nikamaliza na nikagraduate. So huo mwaka tena nikaorganize tena maandamano ya hiyo barabara bado. Sasa inaonekana labda sijui the fate of that road, but then we did what we had to do. We raised our voice. Kwa hivyo kwa siasa mimi sijaanza leo ama jana, imekuwa tu nikiwa mdogo. Nilikuwa tu najihusisha katika shughuli za kisiasa. Lakini labda haikuwa, I wasn't in the limelight. Nikatoka nikamaliza shule. Nikaingia sasa mambo ya attachment, nikaenda internship pia. Baada ya kumaliza internship hata siku ngoja nimaliza internship. Hiyo internship nilikaa, so nilikuwa nalipwa 20, I think it was around 23,000. So Zafar, kuangalia mahali nimetoka, mashida zile ziko nyumbani, nafaa nibadilishe sura ya nyumbani, nafaa nijengee wazazi. Najisikia yani kuna yale maisha ambayo nilikuwa natamani. Nilikuwa na msukumo fulani. Sasa nilikuwa nishafungua duka pale Mtwapa. Baada ya kumaliza kuachana na internship, niliacha lab coat nini kila kitu huko. Yule supervisor aliishi kunipigia, nikamwambia hiyo maneno kaa nayo mister. So nikaenda nikafungua duka pale Mtwapa. So mimi nilikuwa na wauzia tu sukari, mafuta, hamira. Unajua hamira ni nini? Hamira ni baking powder. Inafanya andazi zinavimba. Sasa inafura. So nilikuwa nawauzia hizo vitu sana. Unga nini kila kitu nilikuwa na So nikaangalia tena duka ilikuwa inafanya vizuri by the way. Nilikuwa nauza hadi mogoka. Sasa uko coast sasa. Niko coast. Nilikuwa nauza hadi mogoka. Sababu mogoka ilikuwa inaleta faida. Mogoka ilikuwa inaleta pesa hata kuliko duka yenyewe sasa. Nilikuwa hiyo duka nilikuwa naita Benwise Enterprises. Benwise Enterprises. Unajua jina langu la Kiingereza ni Benson. Kwa hivyo so nikatoa ile kuna the reason nilisema Benwise, kuna watu walikuwa wanasema Ben is very wise. Unaelewa sasa? Ukaichukua ukaweka hapo. So kulikuwa na majamaa tu shule. Kulikuwa na jamaa mmoja anaitwa Professor Mwoma. Alikuwa anatufunza mambo ya biotechnology. Kwa hivyo alikuwa atufunza unit inaitwa genetic engineering. So alikuwa ananiita lakini describe alikuwa sema Ben is very wise. So I picked that nikasema Ben wise. So wakati nilienda kufungua hiyo duka nikaita Benwise Enterprises. Nikasukuma mambo ya duka.
corona ikaingia. Sasa bro, kuna Wasomali sijui wanatoa mali yao hapa. Sisi kwa duka ya Beni unauza sukari na 120 ama 130. Kwa duka ya Msomali wanauziwa na 90 shillings. Unga the same. Sasa unakuta wamekupiga vita ya kibiashara. Sasa wewe yako ndiko juu zaidi. Sasa unakuta, na sio mimi pekee, wale ambao ni tuko nao ma neighbors. Wanalalamika. Wanalalamika wote. Unaangalia tu unaona duka ya Msomali watu wanatiririka huko. Lakini duka zenu hakuna watu hata labda mtu sasa akitaka kuchukua deni atakuja kwa Beni. Sema duka ya Beni, nenda kwa duka ya Beni uchukue unga ya kilo 2, unga wa ngano. Lakini wakati wako na pesa wataka kununua, wanakimbia kwa Msomali. Sasa hiyo biashara hivyo ndo ilianguka. Nikazama, nikaona sasa hapa naenda nikizama zaidi kwa sababu ya corona. Pia kupata mali ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu ndio nakwambia hatukuwa tunajua hao Wasomali walikuwa wanatoa mali yao wapi. Lakini duka zao zilikuwa ziko na stock ya kutosha. Lakini duka zetu najaribu hata wale suppliers ukiwauliza hawana. Na pia wakati unapata wanakuzia na bei ya juu zaidi. Kwa hivyo hiyo duka nikazama hivyo. So nikateremka Meru. Nakumbuka the then deputy governor alikuwa ananitafuta sana. So nikaamua sasa rekindle the relationship yangu. Kwa sababu nilikuwa nawapiga vita sana na Kiraito. I used to fight them a lot. Ingawaje sikujua wangekuja kukua mababa zangu wa kisiasa. Because Kiraito is my mentor. He's a man I respect so much. He's a man who takes time, even he listens to my speeches and anaweza niita na niambia kijana hapa mtu asemi hivyo. That's how fatherly Kiraito has been to me. So ikafika mahali mimi nikatoka huko nikaachia dada yangu nikamwambia auze hizo vitu. Kile kitapatikana atanitumia. So mimi nikakuja Meru. No, before nikuja Meru, I had a girlfriend who kept me for a week. Moya. Ulikuwa umewekwa? Sikukuja direct Meru nyumbani. Ukakuja nilimwambia mambo umekuwa ngumu huku. Sasa itakuwa aje? Akaniambia pitia. Kaenda so lakini yeye alikuwa anaenda kazi ya ualimu anafunza so nashinda kwa nyumba. So imagine mtu amezoea maisha ya unaamka asubuhi unafungua duka unafanya shughuli zako za hapa na pale. All of a sudden sasa umekuwa sasa unaishi unalala tu mzima. Na hiyo eneo sasa kulikuwa hata na uko moya ndani kulikuwa na shida network, so hata kubrowse inakuwa issue. So kakaa siku kama kadhaa hivi, labda wiki hivi, nikaona hii maisha bana inaleta kaza bana umeishi kwa mkate peke. Bana ikakuwa maneno. Sasa huo mwaka nikidhani kuna kampuni ilikuwa inatengeneza hiyo barabara. Sasa walikuwa washaanza kufanya mobilization ya kutengeneza hiyo barabara. Bado nilikuwa nafanya maandamano. Kwa hivyo somebody akaniconnect na wao. Nikuwe liaison officer wa hiyo kampuni. Sasa mimi nikachangamka. Nikatoka kule kwa girlfriend nikakimbia Meru. Na raha kweli vile nimepata kazi. Yeah. So nikaenda nikapatana na yule, it was a Malaysian guy. Tukaongea tukakubaliana mshahara ilikuwa 32,000 ya kukuwa liaison officer. Lakini unajua sikumaliza wiki 2 kwa hiyo kazi. Kwa sababu the member of parliament Dr. Mutunga alipelekewa cheche za maneno kwamba kuna kijana yuko hapo anakupiga vita, anasema yeye ndo ametetea barabara ikaanza kutengeneza. Na in fact aliambia watu hata anafanya kazi
na hiyo kampuni. Baba nilifukuzwa kama mbrukenge bala. Kwa hiyo hatukula mshahara ya kwanza. Hakuna mshahara nilikula. Alikuja yeye, walikuja magari 6 wakiwa wamekula mori proper. Wakakuja hapo wakaleta yule contractor juu sana. Yes. It's either ufute huyu jamaa kazi ama pia nyinyi mtoke kwa site. Sijui nini. Yaani ikaleta shida. Na ujue mimi nilikuwa na kampenia huyu jamaa by the way. Ulikuwa unampiga mimi 2017 I did these campaigns. I was among the people who wrote I was among the people wenye walikaa chini tukaandika strategic plan yake. Yes. Nikiwa university bado alitumia akili yangu pia mahali kuandika nini. Mimi ndio nilikuwa huko Mbeo kwetu, hata hakuwa anajua villages. Mimi namuingiza namwambia huko kunaitwa Mailo, huko kunaitwa Kero, huko kunaitwa Mukendo, hapa kunaitwa Baraimu, Makandi. Namuingiza hizo manini na kumconnect na villagers wa huko kwetu. Lakini wakati alipelekewa cheche za maneno na wafuasi wengine wake. Kumbuka mimi after nimemaliza shule nilienda Coast, nikaanza, so I am detached from politics a bit. So vile nilirudi ikasemekana kwamba mimi nimerudi na kumbuka kwamba pia nilikuwa mwaka wa 2018 nilikuwa nimeorganize maandamano ya hiyo barabara bado. Kwa hivyo it didn't sit very well with him. Unaona tu hapo ni kama ulionewa hapo. Nilionewa kwa sababu kusema kweli that was the very first job I ever got. Ile sasa ya ukweli unakumbuka ingine ilikuwa attachment, internship, so those ones you can't uwezi hesabu kama kazi za ya nini. So that was the very first job I had gotten fresh from university. Akakuja kikaniramba, akanifukuza. Nikasema ni sawa, unakumbuka ile walikuwa wasema unameza mate machungu. And I don't think maybe our relationship has ever been the same with him till date. Unajua hiyo ilikuwa tunapatana, tunaongea ni sawa, lakini hiyo kitu bado huwa ina sio kwa sababu saizi sina uwezo, lakini kwa sababu I feel like maybe many other young people wamepitia wamekuwa judged wrongly because either they are very outspoken ama kwa sababu, because I think most of the leaders, mimi Java naonanga vijana wengi sana pia wana differ na mimi, but I don't take it personal. I don't take it personal because at some point as a young person I've held a different opinion from that of our leaders, and it is my democratic right to do so. Okay, so vijana wengi nikidhani kile kilinitia machungu ama uchungu sana na kitendo cha mheshimiwa Watigania West wakati huo ni kwamba hakunipa nafasi ama pia hakuniita niambie ndugu yangu, wewe umekuwa mfuasi wangu, ulinipigia kura, ulinipigia siasa, nikakuwa mbunge. Sasa naambiwa umeenda pale, lakini kuna maneno ambayo nasikia unaongea hayanifurahishi. Mimi ni kama babako, what is going on? Nimwambie labda tukubaliane ama tukose kubaliana. Au kupea nafasi ya kujitetea. Hakunipea nafasi. The very first thing he did was to come and chase me away. Na fujo tu. I was judged wrongly, unfairly, unheard. And I said, fine, life as it is. But I remember I looked at him and I told him, I'll be your leader one of these days. I didn't know I would be an MCA. Actually, after that, tulipiga siasa ya 2022 nikiwa against yeye. Mara mingi nilikuwa nasikia, unajua hao ma DCI officers walikuwa Tigania West sometimes. Wengi wao hiyo wakati walikuwa ni marafiki zangu. Sasa wananiambia, bwana, wewe sasa ni jamaa mzuri, ukikuja na pesa umepewa na Ntuchu, unatupanga. Sasa kwani mlifanya nini na mheshimiwa? Nawaambia sasa, unajua sasa tuko siasa na lazima sasa hiyo wakati alikuwa nafukuzwa, lakini inakuwa ngumu. Tulikuwa kwa we used to call it presidential delivery, ilikuwa delivery
digital team. So tulikuwa tunafanya kazi pale, akina Pauline Njoroge, unawajua? Nawajua. So wao ndo walikuwa sasa viongozi wetu katika ile team. I think in Meru we were tulikuwa watu wachache sana, watu 3 4. Mimi kukuona nimekuona Yes, wakati wa chama cha Mbasi hapa. Sasa before bus mimi nilikuwa blogger wa Uhuru. Sisi tulikuwa na pasi ya kuingia, unaona watu wakienda State House ama State Lodge. Mpaka ma MPs walikuwa wananyang'anywa simu. Unaacha simu pale kwa gate, unaingia usikize mkubwa anasema. Kiriinya Mwenda was among the very few wenye walikuwa na freedom ya kuingia na simu State Lodges na State House, kwa sababu nyinyi ndio mnaenda kucover, you're going to give story. Nakumbuka hata mara moja nimehost Karanja Kibicho hapo County Commissioner's Residence. Nilipigiwa simu nikiwa kwa team, nikaambiwa sasa Mudosi anakuja, piga pamba safi, ingia pale kwa County Commissioner, waonyeshe tu ile tulikuwa kuna ID tulikuwa tumetengezewa, ukimwonyesha tu ataelewa ni nini and then ukubaliwe ingie. So wale watu tulikuwa pale tunamreceive, ilikuwa mimi yule alikuwa PS Kaberia, ambassador kama unaweza kumbuka, ambassador Kaberia, yule alikuwa na Lawi Matthew, na kuna jamaa mmoja mwingine sikuwa najua jina yake. So sisi ndo tulikuja, akakuja kwa ndege tukamreceive. Au machief alikuwa amekuja kureceive, walikuwa wanaitwa Ngaos, National Government Administration Officers. Yes. Alikuwa akuja kuwa receive wote, masimu mimi tu ndo nilikuwa na natengeneza content, natuma sasa kwa main group, wanasambaza. So hata ungeenda unanireport, ingekuwa kazi ngumu, kwa sababu unaona ile ureport mtu akuwe harassed inakuwa ngumu. Alafu DCI Kinoti alikuwa rafiki yangu. Sasa wanaona hii maneno yote anashindwa, sasa hii tutapeleka. Bado ni kijana ni mdogo. Na kijana wa hiyo ni mdogo, hana title. No title, but then nilikuwa nachemsha sana. So I felt I was wrongly, I think, judged. I didn't like it. And tukapiga hiyo siasa, nikampinga. Nilikuwa na support Dr. Kiriinya Mwenda. Kiriinya Mwenda hakuweza kushinda ule uchaguzi. But I was still convinced that Kiriinya Mwenda was the best. I'm still convinced, I think Kiriinya Mwenda is a governor that Meru will never have. Is the kind of governor Meru will never have. And I think, by the way, you need to look for that guy and have a conversation with him on Sema na, because he's loaded with wisdom. He's loaded with, I think, what not just Meru needs, but the Kenya, Africa, and the whole world. I think Kiriinya Mwenda epitomizes what management is all about. Kiriinya Mwenda, I think, epitomizes what leadership should look like, because when you have a conversation with him, he's a man whose solutions are more practical than imaginations of the many people that you listen to. So I believed in him. I believed in his school of thought. He's a very pragmatic leader. So he didn't make it, however. Because you realize when you talk of legacies, then I don't think there's a leader whose fingerprints and footprints in terms of legacies in Meru you can find, rather than Kiriinya Mwenda. I think Kiriinya Mwenda is one of the unsung heroes we have in this county. You see this TVET revolution we are talking about today. That was his concept, in a task force that was formed by the then Minister for Education. It was called Professor Kiriinya. He brought up a whole concept on
TVET. I'm telling you these things because we've had conversations with Yeah. him around some of these things. And that task force is the one who led it. They wrote, there is a whole Kiriinya Mwenda report. One can Google and find it. So that's one of the fingerprints. I think during the Kibaki's time, that's when we saw the mushrooming of counties having universities. Guess whose idea was that? Was Kiriinya Mwenda's maybe Yes, in he that was task he force? was the assistant minister for higher education. Okay. So he's the one who brought all these transformations. Yeah. Guess the idea about day schools. It is him when he was the Nini. So when you talk actually about policies and ideas that have transformed not just Meru County, but the entire nation, then Kiriinya Mwenda is one of the unsung heroes. I think because maybe as a people, we are used to praising mediocrity. We are used to, clapping and cheering politicians who have no tangible agenda for the country and for our region. Talk of Meru University. Then you can't talk about Meru University without mentioning Kiriinya Mwenda. Talk about Karumo TTI. You can't talk about Karumo TTI without mentioning the name of Dr. Kiriinya Mwenda. I mean, I think so. I have subscribed to his Nini for a long time. So when he lost, I said, fine, life must go on. You know, life must go on. And I came to meet the member of parliament way back after I became an MCA. So we met somewhere during hii mchakato ya ku-impeach Kawira. That's when we met for the first time. So when we shook hands, I told him, now I'm a mheshimiwa like you, how do you feel? So it became a very... I was confused, eh? No, he told me, bwana, ile ilikuwa siasa, tuache, nini. But you see, that thing really, it didn't sit very well with Yeah. me. And this is to maybe politicians out there and leaders. At some point, I think you leaders have been young as well. You have differed with, when you were young, you differed with the leaders that existed that time. So, Javad, I think it's only fair that we let people express themselves, express their thoughts, express their displeasure and disappointment, maybe with the leadership, maybe with your style of managing affairs of the county, affairs of the country, affairs of the... But don't victimize, don't let people lose their jobs and means of livelihood simply because they have disagreed with you. You never know what the future holds for such young people. You never know what is in store for them. Wakati nilifukuzwa hiyo kazi, actually nilikakaa kidogo ndo nikapata ingine ya kuwa blogger wa Uhuru sasa. Na ilikuwa inalipa actually the same. I think I was getting around 30 Gs. Kutumia tu simu and kusambaza content what the government is doing, I'll get that kind of money. So my appeal is to fellow leaders. Mimi, even when young people differ with me, when they tell me things, I don't take it personal. I feel that somebody is where I was. And even today, me, I differ with most of the leaders. So it should not give me the reason why I should victimize anyone. I should maybe make someone lose their job and stuff like that. Maybe when you talk about the politics now, how did you find yourself in the county assembly? And of course, I know many people assume like a nominated MCA, they are less powerful, maybe compared to the elected ones. Maybe how has been the journey there? Well, I think it's just a notion. It's just a notion. But before I correct that notion, how I found myself as an MCA,
is one. I remember when I had a conversation with the then Deputy Governor of Meru, my good friend and Father Titus Tocho. I was lobbying to be a waziri, because when we sat down, I asked him, now, okay, you want me to struggle? I even had that conversation with Kiraito. You want me to struggle to make you deputy governor again? Then what will you make me? In return, eh? In return, Yes. because you can't just maybe have someone, then they are not making you anything in return. What is the counter offer? So he told me, maybe you can have that conversation with the governor. So he took me to the governor. We had a conversation with the governor, Kiraito back then. So tukaongea. And I remember even after tuliongea, so Kiraito told me, but you see now, punguza uko na mbio sana. Relax. To me, young man, relax. Uko na haraka. Let's first be friends. Yeah? Let's first be friends, because hakuna kitu kubwa kwa rafiki kupea mwingine. So let's be friends first. Then once we become friends, you know, now there is nothing big that I can give you as a friend. Yeah, true. And I think you're quite an interesting young man. I think you're quite... So he told me things. So I told him, okay, so you want us to be friends? He told me, yes, let's be friends first. I told him, fine. So enyewe tukakuwa marafiki. Because I remember tulikuwa tunazunguka tukimaliza. So among the people that Kiraito would tell tuende pale Heritage tukunywe chai ya jioni, Kiriinya Mwenda was one of them, you know. So I took time actually now to learn. I took time to learn. I took time to observe. I took time to know the art. So he started even sending me to... That's when I started doing even radio interviews, discussing about governance and stuff like that, youth activism and so on and so forth. But I recall, hata kama aliniambia tukue marafiki, mimi ningepatiwa microphone niongee mbele yake. Yes. I would tell him, akiwa amekaa pale, namwambia Mheshimiwa Governor, vijana forms 60 to 70% of the population. Therefore, when you will be making your appointments, kwa mawaziri wako wale ni 10, at least wawili watatu wakuwe ni vijana, so that they can represent the population of the young people. Yeah. Ma chief officers unaweka vijana. Ukienda kwa directors, infuse the young blood in your administration. Naona watu yani wanafurahi nini. Sasa tukienda kukaa chini, mzee anaangalia, tuliambiana na kijana tukue marafiki. Mbona unatoka nje? Mbona sasa ukichukua microphone unakaa una nini? So inabidi akiamka anasema nimekubaliana na hiyo maneno ya Kiriinya Mwenda kwamba tukiform serikali, biggest part of it itakuwa na young people. So me, I felt, yes, at least I am at a space where I can express my opinions and I'm not judged. Yeah, true. I'm at a place whereby I can tell the governor, you know, governor, vijana tuko wengi, tafadhali give us as more spaces. So my main agenda was to become waziri wa youth in Kiraito's government. Oh. That's what I was fighting for. Of course, I was aiming, maybe I was aiming higher than I should have. But then I wasn't scared of dreaming. I don't think dreams hurt. I don't think ambitions hurt. Haujawahi kuwa na ambition and then you admitted to hospital because you've been so ambitious. So I didn't have a problem being ambitious. Tukaongea, ikafika mahali, by the way, karibu tukakubaliana. Lakini sasa, when having conversations with someone, akaniambia, lakini wewe, you know that waziri thing is very competitive. Na wewe sio mtu wa kuwekwa unyamaze. Why don't you tell this guy to nominate you?
So who is that guy? Kiraito. Okay. Why na mko na chama si uende utafute nomination na you can do very well as a that was in June. So I went and started doing a few research on nominations, what categories are nominated. Also nikaona kumbe vijana There is a slot. There's a slot for nomination ya vijana. Okay, yeah. So I didn't share with Kiraito directly. Yeah. I went to Tocho. You know, there's always that thing called jumping the queue. So I didn't want to jump the queue because the person I had made friendship with is Tocho. Fast. And he was a real friend. Like he's a man whose age is higher than mine, but he's a man who'd call me to nakaa chini and have fun. You know, away from politics, have fun, listen to music, stories around politics, around business and stuff like that. So I went and told him, I think I want to change my mind. Ananiambia, what is it? Nikamwambia mimi nafikiria wacha niende nomination ya MCA. Are you sure about that? You know, he was from Tigania. So of course kwa kuchagua wale mawaziri wenye watatoka hii region, he would have a say in it. Yeah. So I had to go to him first and tell him, now I have abandoned the ambition of CCMU. Yeah. And that ambition now has shifted to a nomination by the party. Akaniambia sasa na hiyo story saa hii ingia kwa gari. We drove all the way. Akanipeleka akamwambia, Your Excellency, this young man has an interesting story. I think you need to hear it. So I told him, mzee, unajua sasa nimefikiria, nikaangalia, nikapima, nikaona mimi nikikuwa waziri sitaweza kukutetea. Lakini nikikuwa MCA naweza kutetea zaidi. How do you intend to, do you want to vie? It is already late. We are 2 months to, so you can't vie right now. And even if you start vying right now, I don't think you make it. I told him, no, I have checked. I've done my research. Nimeona kuna kitu inaitwa nomination. Kuna category ya women. Yes. Kuna category ya PWD. Nikamwambia, luckily I'm not a PWD. Makarena was vying for that. Yes. Mimi sio PWD. Kuna special category pia ingine ya wale ambao ni marginalized. You know, kuna PWD na kuna marginalized either community, religion, there is that category. And then there is yenye sasa nilikuwa na fit ya youth. Yeah. Nikamwambia sasa hapo kwa youth mzee ndio hapo ndipo nipange hapo. Akamwambia hebu ngoja kidogo, wakanongonezana na mti yake. Wakakuja wakaniambia sawa, enda ujaze. Go and apply. How good a man of Ntochu and Kiraito are. So Ntochu even asked me, akaniambia unajua hiyo nomination unaona watu wanalipia. So inalipo 10,000. Akamwambia, akaniambia so enda uapply. Na akaniambia uko na kama una pesa ya kuapply uniambie nikupatia. That's how good and generous that man is. Even today. Like today, Ntochu is someone who meet me and he still want to give me money. And namwambia mzee, you mentored me, niko sawa. Ulinilea sahi na niweze. Niko sawa. And namwambia mimi, it's my time now to give back to. That's how good they are. And that's how fatherly these two gentlemen are. So wakapigia Mugambi Manyara, wakaungana, wakakubaliana kwamba huyu jamaa ile kazi amefanyia chama. Remember I was the youth leader for the party. Yeah, true. Wakakubaliana ni saa. So talking to one of my friends called Jagen. Tukipiga bigger story, akaniambia wewe kuwa mjanja, wewe kwa number 1. Waambie ukuwe namba. So kwa nomination list. Kwa nomination list. So tukikaa tukiongea na mzee, nikamwambia mzee, lakini ile maneno me I have one more request. I hope you're not changing your mind again. Nikamwambia no, I'm not. Nikamwambia mimi niweke number 1 kwa hiyo list.
Wakaongea tena, so newspaper ikitoka. I still have that newspaper by the way. Newspaper ikitoka. Nilikuwa it was 27th of July 2022. Ndio hiyo newspaper ilitoka. I still remember. You are on the top of the list. Yes. Hiyo ya category hiyo ya youth sasa nilikuwa hiyo ya youth hiyo unaona hiyo ni ya nomination. Hiyo category sasa inakuanga ilianzia number 1 2 3 iko nao. I think hata Makarena ako kwa hiyo list lakini ako number 5. Kwa hiyo newspaper ukiangalia iko mimi, iko Lilian Kagendo, iko mtu anaitwa Laji Mwendia. There is another person number 4 sikumbuki jina yake, then number 5 ni Makarena. Kwa hiyo list. Okay, sikujua number 6 7 8 but nakumbuka Makarena kwa sababu he took me to court. Yeah. Huyo na Salesio Mtata walikuwa wamenipeleka court. Akisema nachukua nafasi ya PWD. All they didn't know is that PWD itself it's a category on its own. Okay. Kunafaa kuwe na PWD, kunafaa kuwe na youth. So hakuna mwenye amechukua ya mwingine. Then when that case did not materialize, they still filed another case saying that the County Assembly of Meru haina any PWD. The composition ikuwe dissolved kwa sababu haina any PWD. So meaning my nomination actually was to cost the entire County Assembly. Yeah. So again hiyo case nayo pia ikazama kwa sababu when they found the speaker of the County Assembly itself is a PWD. So that case did not. And then they think there is another mheshimiwa. Yeah, he's in the public domain. Why you? So is a member? Yeah, he's a member. Okay. And then I think there was also another member who went applied. I think is either Kiambi or somebody. Pia, when evidence was brought forward, then that case also collapsed. But I had 2 cases. Actually, the first one had barred me from being sworn in. Yeah, I remember. Yeah. So that morning I wasn't to be sworn in. So by the time the orders came, I had already been sworn in. So it had been overtaken by event. So mimi, that's how I became an MCA. So nikawekwa kwa ile nomination list. And then also after hiyo IBC ikapublish. After it published, now kutoka hapo ni kuenda kufanywa orientation, swearing in and all those things. Yeah. So I come in and find now how I will answer your question whether nominated MCAs are superior or inferior to the elected MCAs. And I think the point is some of these things are more imaginary than practical it is, because never I can tell you nominated MCAs, elected MCAs, mshahara ni ile ile. Mshahara ni ule ule tu. Mshahara ni ule ule. Okay? The allowances and the benefits we get are the same. Okay? So the only difference comes in where those who have responsibilities and those who don't have the responsibilities. Responsibilities in the sense that you are a chair of a committee, you are a vice chair of a committee, you are in the speaker's panel, or you are, what is the other category that has that can earn you an extra coin maybe in the assembly besides other people? I think those are the major ones. Chair, vice chair, speaker's panel, or member of the public service board, because there are two county assembly members wenye wanakuwa in the public county assembly service board. Okay, so hao pia wakona zile advantages. Ingine ni wawili ambao watakuwa representative wa that county assembly in the CAF. Kuna kitu inaitwa County Assemblies Forum.
pia wao hukuwa na two advantages. So the rest wenye hauko kwa hiyo category, whether you are elected or nominated, Yes. if you are not in that category, then you have no advantage over the nominated or whoever. In fact, there are nominated MCs who are chairs and vice chairs. Myself, I'm a vice chair of a jailer committee, Justice and Legal Affairs and Cohesion Committee. Are you allowed to vote? Yes, I am allowed to vote. Okay. That's why even in the impeachment exercise, I voted very many times. I mean, there's nothing special, okay? Because I actually want to imagine if it's about the voice and who speaks for more people, who represents more people. Is it the elected MCA whose jurisdiction is around, let's say, 16,000 people? Or Kiriinya Mwenda, whose jurisdiction and scope of representation is the entire youth of the county? Okay? So you're like a senator. So even in terms of responsibility, I can tell you only that maybe people don't know these things very well. Because me, if I go to Maua, I speak for the youths in Maua. If I go to Kegoi, I speak to the youths in Kegoi. When I go to Nkobo, name them Timau, across the county. My voice is not limited to a single ward. Okay? So then, if you asked Java, tell me, is it the member of county assembly whose jurisdiction is one ward? Or is it the member of county assembly whose jurisdiction is the youth folk of the entire county? So are you comfortable at that place? Well, I'm not one who is who sits in a comfort zone. Are we maybe likely to see maybe Kiriinya in Mbewe ward? Maybe I highly doubt. Why? Because like I've told you again, I think I have received so many, actually, people who discourage me from vying for MCA are more than the ones who tells me to vie for MCA. Some tells me they think I am cut and made for national staff. Some even tells me, Kiriinya, we wish you are in the National Assembly because you articulate Meru issues better than maybe the members of parliament that are there today. People have posted on Facebook. People have said, have expressed those concerns all over, and they tell me, I think Kiriinya, you would do very well as a senator. We are wondering why you have not announced yourself as a candidate, because others are aspirants. So they're asking me why. They think I would do very well. Okay. As a senator. It's an option I'm weighing, because actually, and I'm not being biased. When I look at the ones that are vying, when I look at all the senator aspirants, I'm not being biased. Yes. I think, honestly, I would do better than all of them. I would do better, way better than all of them. In terms of agenda for the people, in terms of advocacy for our county, in terms of articulating issues in whichever language you'd imagine, whether it is Kimeru, whether it is in English, whether it is in Kiswahili. I would imagine I'm better than people think maybe than all of them. You will throw it towards Senator Nikijana because he's a fellow youth. Well, I think I am more kijana than him. If all kijana is the measurement of leadership. Well, I think for me, Java, leadership for me, I don't take it based on age, because there are young people who have failed terribly. There are young people who have been entrusted with leadership positions and they have failed terribly. Equally, there are old people who have been entrusted with leadership and they have failed. Others have exceeded expectations of the people. So, I also think that leadership is not about gender, because Java, I can tell you, it's very easy to point out problems. People to point out where mistakes are so many.
But the people to offer solutions to fixing those problems is what we are lacking. So, but then, as a people, we mostly vote for those who are good at pointing out problems. We don't ask questions beyond the pointing out of the problems. So you find that we are more excited about people who point out that unajua hii barabara iko na potholes, hii barabara ipitiki, hatuna maji, hii ni hatuna stima, hatuna. But you see now we must broaden the scope of our conversations with the leaders, with the people seeking leadership positions. We must broaden these conversations, Jabbar, from pointing out problems to now offering solutions. So that when Kiriinya comes and points out that barabara haijatengenezwa, then what solutions are you offering? Okay? So for me, I think if I am to seek for a position, let's say a governor, trust you me, the conversation, Java, will be very different from my end. I'll be telling people solutions to the problems. If it is unemployment, I'll be telling them, you know, why do you think people throng to a country like China or South Korea or Japan? Why do people visit those countries? You find most of the things we are using, including these glasses and caps and the rest of the things, the phone you are holding, the watches we are wearing, the phone covers and all that, they are made in China, they are made in Kuwait, they are made in South Korea, they are made in. Okay? Now, I would be more interested as a governor when I become one. And by the way, I keep telling people these things. One day I'll be governor of this county. That is, we are walking that journey slowly but very sure. There's no hurry, but we are simply putting on what we call building blocks, one by one. Before nyumba ikuwe gorofa, you must first of all do the foundation, uweke msingi, nini ya kwanza, ya pili, ya tatu, iweke slab upande hivyo. So that's what Kiriinya Mwenda is doing. But finally, my shot is at the governor position in the near future. It may not be this 2027, but I'm telling you, Java, in the near future, you'll hold a conversation with a sitting governor in the name of Kiriinya Mwenda. And therefore, I'm taking my time to learn so that I don't just visit the developed countries. Okay? I'm taking time to learn, what did the developed countries do to reach where they are? What did the Singapore, and by the way, I've been to Singapore. Last year I was there. You were there? Yes, I was there in the month of October 2025. So I was there. So you believe on a Singapore journey? But again, it's a journey that we must ask ourselves the questions of, are we willing to walk that journey? Yes. Yeah, because there are sacrifices to be made, not just by the leaders, but also by the citizens. Are we willing to be as disciplined as Singaporeans people? Because those people are so disciplined. They don't throw trash anyhow. All right? First of all, are we even willing to be as disciplined as the Singaporean people? Are we willing to let go of rampant corruption in our country? Sawa sawa. So what I'm saying is, I think for we as a people to realize our dream for the nation, our dream for the county, our dream for our constituencies, and so on and so forth, we must go beyond the conversation of pointing out problems to a conversation of holding those seeking to replace the ones existing with hard questions like, okay, you've pointed out the problem of unemployment. What are you going to do about it? How are you going to ensure we get employment opportunities for the young people who are graduating every single month? There is an institution somewhere graduating those doing short courses.
There is a TVET somewhere graduating those doing certificates and diplomas. There is a university every single year graduating people who have completed degrees, masters and PhDs in different fields. So what are you going to do to create job opportunities? And I think for me is industrialization. So who is failing? So what if Is it the I'm telling governors you? No. failing? I'm not saying anyone is failing. I'm talking about a dream. That's why I told you. When you seek for leadership positions, for me, the solution to some of these problems is actually by making sure that we have the necessary industries. That's how I would maybe solve to almost have the problem of what we call unemployment. How I would create employment opportunities is by making sure that I bring, for every product, I bring a manufacturing and processing industry here in Meru. And it is possible because all the government needs to do is to create an incentive for those manufacturing and processing companies to come and set up the industry here in Meru, and telling them how they will get raw materials easily from that particular county. But do we do that? Who do we clap for? We clap for people who will insult others who are in office. Yeah, true. We are more interested in who exchanged more insult to who. That is our interest as our people. And that's how we lose it. Maybe, Mheshimiwa, maybe as we wind up, Yes. After you became an MCA, now you participated fully towards the impeachment of the governor, of, Yes. The then governor Kawira Mwangaza. Yes. Maybe according to you, Yeah. do you think the MCAs acted in the interest of Mwananchi, or maybe it was just politics? And maybe do you think the history will judge you bitter later? Well, my conscience is very clear on impeaching Kawira Mwangaza, and if she was to return to the helm of county again, and I am a member of county assembly, I would still participate in impeachment of Kawira Mwangaza as a governor. Kawira Mwangaza as a women representative is okay. She's able to discharge such duties. Maybe Kawira Mwangaza has something else but not governor, because the issue of management of a county are very complex. They require an emotional intelligence that I think Kawira lacked, because you can't, it's not a one-man show or a one-woman show for our case, okay? So for me, my conscience is very clear, and I think history, however it comes, I will be vindicated. I told you again. The impeachment of Kawira Mwangaza by the County Assembly of Meru members was actually not just for the County of Meru, it was for the respect that Meru should have and earn at the national stage. We had lost that respect. We had lost the aura of a Meru at the national stage. We had lost a voice as a Meru people at the national stage. Okay, many people had given up on the dream of Meru. Many people had given up on the pride of a Meru, because I think as a Meru people there is that pride you have kama wewe umetoka Meru. So I think what we did was the best, not just for the Meru community, but also the communities around Meru, and for the Meru people living away from Meru. We restored the respect that we needed to restore. And also, I think by far the management of our resources, you can see results. Just the other day, we have our male ward in the entire Nyambene region with a 60-bed capacity. Just the other day, even when the governor is away, we received a machine ya kunini watu kwa hiyo ward still. And I have seen many other things coming up. So I think Meru is on the right trajectory. With Mutuma so far, so good. Although there are many things that needs to be done and fixed, but I can tell you the difference is like the day and the night.
Maybe The difference between Kawira and Mutuma are like a day and night. It's not just the gender, that one is a man, the other is a woman. The leadership styles and many other things, I think we have improved over time. maybe do we maybe expect Kawira maybe a political comeback maybe in 2027, maybe according maybe as a political commentator? As a political commentator, I think Kawira is a good politician. You must give it to her, honestly, because I have nothing personal against her. It's just that akiwa kwa kiti ya governor, I had a problem with that. Na hata kama anaweza rudi hiyo kiti ya governor, I will still have a problem. Okay? Hapo tu. Alright? She's a good politician. Because now, Kawira is not like me. You know, Mimi, sometimes I will tell people the truth. Some will start bashing me right now because of what I've told them, only for time to come and vindicate me. Okay? So Kawira is a politician who knows how to take advantage of situations. She knows what to tell people, because sometimes they say in politics, you tell people what they want to hear, not what you want to tell them. Yeah. You do your research, know that people are unhappy about a section of a road. You tell them about that road, because that's what they want to hear. So she is a politician who tells people what they want to hear. She's a dramatist par excellence. What do you mean? She knows how to excite the stage. She doesn't waste a moment exciting a stage. All right? She doesn't have any solution to anything. Okay? Her style of politicking is that of drama style. She has to come and demonstrate, like you see that guy anaenda nako kamebeba nini, and you know that will carry many people. You must understand that's how politics, because again, Java, I've been in this space for the several years, and I'm a very critical observer of things. Java, I'm telling you, unless we change our mindset, politics of this country are more emotional than logical. We do politics of emotions. Okay? It is the emotions that leads us into voting in or voting out. You realize in certain words are saying, tulipatia huyu kama hajajisaidia ni wakati wa mtoto wa mama mwingine kuchukua. Huyo mtoto wa mama mwingine hana agenda. It's just that you pity that guy or you pity that lady. So munampatia kwa sababu munamuonea huruma. So if you voted someone on the account of pity, then please don't expect any development, because you are expecting too much from someone with no capacity for such. You understand? So the politics of this country are more about emotions than the logic. And that's why we are missing as a people. That's why we are missing as a country. So I think, yes, Kawira has a shot. And I have to be very honest about that. But not that of the governor, because now she can't vie. She can't vie for the governor unless now the court sets aside the ruling that was made by the High Court. Now the Court of Appeal, if it lifts that impeachment, then she has a shot to run for governor. If the court doesn't, then she doesn't have an opportunity to go and run for governor. But the truth be told, Kawira will influence in voting in or voting out maybe a number of nini here and there, where she has her strength here and there. Of course, she still has supporters who subscribe to her. When she comes to a stage, she is able to excite people. So as a politician, she's a good politician who knows what to do to a crowd, how to excite the crowd. She knows that. There could be casualties here and there. A removal now, talking about a removal. Yeah. How will maybe that going to reshape the politics of Meru County, considering that we have the
the governor now, Mutuma, I think, yeah. I'm very sure maybe he's going to contest, and maybe we have the then governor, the first governor Munya. Yeah. We have Rinturi, maybe. Yeah. We have other candidates that are coming up, like Jayara. I saw Jayara Jayara, Mareta, and Kiogora Magambo is still in the race. is also in So the race. maybe, how do you see the mathematics of the politics of Meru County in terms of the gubernatorial seat, since Kawira now is? Well, I think for me, looking at it, if Kawira was to be in the ballot, then should be a very big threat. I want to be very honest, because now sipendi ile ya kudanganyana should be a very big threat, but then now unfortunately she's not. How her impeachment, it reshaped Meru politics by introducing a candidate by the name Mutuma Ntwedhinkia, who was not maybe to vie in the year 2027 if the status quo remained. Okay? But because I don't think Mutuma, if he remained as a deputy governor, I would have vied for the governor in 2027. Yeah, absolutely. But as fate would have it, so he will be one of the leading contestants for this position. So to say the impeachment of Kawira reshaped Meru politics, it is true. It reshaped it in a very, very big way. Now, the coming also of Akina Linturi and Munya, again also is somehow reshaping the politics of Meru. But you see now, the same Kawira is fighting both Munya, is fighting Linturi, is fighting Mutuma, other of office. Because that now, my problem with Kawira is that ananga rafiki, hana rafiki. Is that important maybe in politics now? To have friends? Yes. Yes, it is important. Because getting a position is one thing and maintaining it is another. Okay? So the reason why you should have friends in politics is because, one, citizens can vote for you, but then you can be removed constitutionally for for very many reasons. One of the reasons is failure to work with others. And that is how Kawira lost the position, by thinking that, yes, because I've been voted for, I can survive without the county assembly, I can survive without party leaders, I can survive without ABCD. So I think her greatest undoing is anajua kutafuta lakini hajui kuchunga. Yeah, so that's I think that's one of our greatest undoing in politics. Because now there's every need to work with others, up to including those who disagree with you. They may have a point that can help you. Yeah? Because like I said, Java, running an account is not a one-man, one-woman show. Sometimes you may pick the voices of the people who don't agree with you, because it is that voice of the person who doesn't agree with you that makes more sense than your point. Okay? So you can use that voice actually to make more meaningful policies, as opposed to sticking kwa point yako na ni point ya ujinga. Sometimes when you listen to the voice of the person who doesn't agree with your policy, you may realize actually they make more sense than you do. So it is important that you listen to everyone, you accommodate the voice of everyone, because the position of leadership of a governor is you are a governor of everyone, up to including wale wanashindana. Like Mutuma Sai, even when we talk to him, when I hear people talk and so on and so forth, I keep telling him, you know, governor, you are the governor of Munya. Hata Linturi aende wapi, apige kelele, aruke, afanye. Governor wa Linturi sahi ni Reverend Mutuma Ntwedhinkia. That's the fact. You cannot undo that fact. Okay? Kawira hata aende aseme sijui Mbonoko, sijui governor wake sahi ni nani? Ni Mutuma. So you should realize the power you have
is that you are a governor of the people who love you and people who don't love you. You are a governor of people who support you and people who don't support you. So you must be very measured in, of course, how you deal with. Maybe in the gubernatorial seat, maybe who has a better chance between the people that maybe among them, that knee is not very clear right now, because again, there are very many things that tied to it, especially at the national level, and I think the national politics will really play a very critical role in the politics of Meru County going forward. So how we handle the national association with our national politics or disassociation with it, then it will really affect the voting pattern of, just like in 2022 it affected the voting pattern of Meru. Because I think Meru is a lot, so much tied to what happens at the national level. Meru, people will judge you from una support nani huko juu na unapinga nani huko juu. But there is an existing rivalry, of course, between Rigathi Gachagua and Kindiki now. So how is that going to affect the politics of the local leadership here? It will affect the local leadership. I'm telling you again. That's why I said the strength at the national level, whichever team will have more strength on the ground, will somehow affect the voting pattern of the Meru people on who becomes the governor, who becomes the member of parliament, who becomes the senator, and so on and so forth. And that's the most unfortunate thing, because at the end of the day now, we may end up voting for people who don't even deserve to be in leadership positions as leaders, simply because somebody came and told you, huyu tutafanya kazi na yeye mupatieni kura. Without, again, like I said, I wish we can convince Meru people to disassociate the national politics from the county politics, and now listen to the people that present to you. What agenda do they have? What plan do they have? What steps are they taking to resolve the long-standing problems of, let's say, banditry, the long-standing, problems of unemployment in our county, the long-standing problems maybe of the bad state of our roads. Those are the kind of solutions we need to hear from people that are vying currently. Lakini sasa tukianza kusema fulani ametusi Kindiki kwa hivyo hatutampigia, ama fulani asapoti Gachagua kwa hivyo hatutampigia, ama fulani anasupport Ruto kwa hivyo to hell with you, then we will not have made what we call a decision that is informed. We will have made a decision that is emotional. Yes. Maybe the last two questions before we wind up. Yes. Now we've seen now Kawira Mwangaza is out. Yeah. We have Mutuma Ntoidhike. Who is likely to win this thing? I know you. Maybe who are you supporting? Maybe. Well, mimi among all those people, I think Mutuma makes more sense, to be very honest and fair. You know, there are leaders, when they speak, you hear future, okay? I think those who are vying against Mutuma, like the likes of Lentori, the likes of Munya, the Kawiras, and so on, I think, if I am to be very fair, the people who speak and you hear a pronouncement of futuristic ideas and all that, I think so far, nimesikiza wote, I think it is Mutuma, and I think Zayara Marete, because for me it's about the content you utter. Hao wengine ni historia za, you know, I don't know, stories za Bunwasi. You understand? They have no plan for the future. They have no plan. Like, when you listen to these people,
they have bitterness, okay? They have long-standing rivalries, wanataka kuonyeshana ni wababe, Some of them are telling us how they have been in politics for so many years. So what? There is nothing attached to you. Like I was mentioning when I tell you about Kiriinya Mwenda. When you pass by the Karumo Technical, you can see these are tangible things. When you pass through Ncheru University, you can see these are tangible things. But some of these other fellas, wenye unaona wanapiga kelele wanataka kiti ya governor, there is nothing really attached to them rather than serious scandals, monumental scandals at the national level. There's nothing that you look at and then you feel like I'm inspired by this, by Munya, I'm inspired by Lentori. I'm not being biased, but then, really judging. I think if I am to advise them, then they should change the narrative. They should change the way they are telling a story. Or maybe that is the story people want to hear. People want to hear the stories of, how vulgar someone is, how you can demean someone sitting in an office. Maybe that's the content people want to hear. But I can tell you, Java, to be honest, some of these guys have to change the narrative. They have to change the narrative from discussing personalities to discussing ideas that can change, to discussing solutions to problems that people are suffering. Yeah, so for me, I think Mutuma, okay, I support Mutuma. But if I am to judge all the aspirants and all that, I think wale nimesikia wana articulate agenda. It is JR Marete and Mutuma. Yes. Hao wengine ni stories za Bunwasi. Nani ako na ubabe sana Meru? Gachagua, Kindiki? Well, currently I think Gachagua does. Yeah, currently. Though I don't support that guy. Because also there's a lot of bitterness, he's spewing a bitterness and all that. And then he also doesn't have an agenda. The fact that wafuasi wako haimaanishi mimi nikimbie niseme akona wafuasi wengi, so no, I'm not that kind of a leader. Akona wao, lakini also I don't think he has any agenda for this country. Yes. He will just mislead people. And as possibly we wind up, I think there's an example in a book called An Enemy of the People. I don't know how many people read that book. In the book of An Enemy of the People, in that play, there was a protagonist. Kulikuwa na mtu anaitwa Dr. Stockman. Na mwingine anaitwa Peter Stockman. So Peter Stockman alikuwa mbabe wa kisiasa wa hiyo area. So there was a spring, an intake yenye ilikuwa ina feed maji kwa hiyo, let's say kwa municipality ya Meru sasa. So daktari yeye ni mtu amesomea, ni mtaalamu wa mambo. So wakati alienda akapima, alipata now the intake mahali maji inatoka ndio ikuje na pipes ingie, kulikuwa na infection ya bacteria. So it is those bacteria that finally when you fed on that water ulikuwa affected. Okay? But now the politics of Peter Stockman, who was his brother, were twisted to mean the opposite. That wewe ni siasa unaleta kwa mradi wa ni siasa unaleta kwa mradi wa maji. So this thing was even subjected to. So Dr. Stockman anaenda kwa hiyo public participation. Anawaambia mimi ni mtaalamu, nimepima. Shida ya hii maji ni bacteria. So the only way is you go and relay the pipes, okay? You go and treat this from the intake. That is how people stop suffering from infectious diseases after feeding on this water. Huyu naye anakuja ana twist. Anasema huyu mtu sijui ako namna hii. At the end of the day, the person who was actually the friend of the people was labeled as an enemy of the people. So hata akaambiwa Peter Stockman ilifika mahali akamwambia majority are always right.
Sasa alienda hapo na kuuliza the question that actually made him be stoned, na watoto wake wakafukuzwa shule yenye walikuwa wanasomea hapo, na mtoto yake alikuwa anaitwa Petra akafutwa kazi, nyumba yake ikaenda ikavunjwa vioo. Alienda akauliza swali, akauliza, now you people are telling me that majority house right, who constitute the majority? Is it the foolish people or the intelligent people? So someone woke up from the ground and said, it is the foolish people. So Dr. Stockman asked, so you want us to leave the affairs of running this place of ours in the hands of the majority who are fools? So that thing did not sit very well with the people. Alifukuzwa, akapigwa mawe, akaambiwa nini. So sometimes majority are not always right. The fact that so many people are walking a certain path doesn't mean it is the right path. You see, many people are bashing this government. But how do we elect a government? Is it not by the majority? Is it not the will of the majority that forms a government? It is the will of the majority. Yes. So then, if majority are always right, why are they bashing the government? How comes the government that was voted by the majority has become so unpopular amongst the same people who voted for that government? So sometimes, Javar, I am not a subscriber of where the majority are. Sometimes I look at issues critically and either agree that the majority are right here or they are wrong. I remember when we brought in the issue of impeachment of Kiriinya Mwenda, we were about 6 MCAs. We were very unpopular that time. Because people were wacheni, hao MCAs ni bure kabisa, hao ni binafsi. Nini? We were, yani ulikuwa unapigana na Kiriinya unakuta bwana unaangaliwa hata vibaya. Even going to social joints ilikuwa ngumu. Because now people are, wachana na haka anapigana na governor wetu. But as fate would have it, finally, the same majority that did not agree with us, the minority that time, now agreed with us. I remember in 2022, nilikuwa mtu wa baba. I did not vote for Ruto. In fact, that time ulikuwa unatajia mtu Ruto unakuwa excommunicated even from a club. Nakumbuka hiyo time hata clubs mingi wakiwa wanacheza nyimbo. Walikuwa wanacheza nyimbo za especially hii Meru na Mount Kenya region. Even the songs were very selective. You remember even some of the members of Nini walikuwa naimba tuoke ratene tukabure tukachague Ruto. Okay? The will of the people, majority. Wenye tunasema always right. So what makes you think the majority supporting Gachagua now are right? What makes you think they won't cry louder than they are crying today? Because again, like I said, politics of our country are more emotional than logical. Na hata ukiambia watu Javar wataona tu wewe inakuwa ngumu kuambia maneno. So for me, I think I would urge people to do politics critically, think critically, look at a person on account of the agenda they present to you, not on account of how they are able to bash a governor, how they are able to bash a senator, how they are able to bash the government of the day. You know, every government of the day is very unpopular among the people. Yeah. Very unpopular. So it is fashionable for anyone to come and correct the government of the day. But I would be more interested, again, to know, Kiriinya, you are bashing the government of the day. SHA is not working. Okay? What is your counter offer? We must bolden our conversation now beyond the SHA is not working. It's not working. Okay? What are you bringing to replace? Because you can't replace what is not working with nothing. So when you tell people that, they will say, oh, we want to support Kasongo. But no, it's not about supporting Kasongo. Me, I don't support Kasongo. But you see now, we can't replace him with a more clueless guy.
I don't know whether I'm making sense. Yeah, you're making sense. Okay? Yeah. That hii kiti haikai vizuri. Okay, utareplace hii kiti na nini? Utakaa kwa nyasi. So the opposition should give solutions. Yeah, let's broaden our conversation. Let us broaden the scope of that conversation. From SHA is not working to what will work. Because are you telling us now, tukitoa Ruto, we will not have a universal health care coverage? Are we together? The university funding model that was proposed by Ruto, it has its own challenges. What are you going as an opposition to do about it? Can we have that conversation now? But you see, when you tell someone, let us now move from pointing out what is not working to what are we going to replace now with? Okay? Like this car is no good. Ni gari gani basi tuta replace nayo. Okay? So we must move from now just pointing out the things that are not working to what are we going to bring in place so that we have things that are working. So for me, I would really urge, let's not just start pointing out without actually the counter offers, because the counter offers is what matters more than what people are just telling us that this is not working, this is not working, this is not working. So you've told us maybe CBC, or is it CBE? It has its own fair share of challenges, all right? Now, what are you going to do? Either one, to improve on it, two, to correct on it, three, or entirely displace, okay? And bring something else that ukisikiza unaona enyewe, I think hii system ya universal health care ndio mzuri kuliko hii. Ruto came akatoa NHIF akaleta yake inaitwa SHA. Are we together? It has its own fair of challenges. Na tumeipiga vita vile it is not working. Now you in opposition who want to take the helm of this country, tuambie wewe utakuja either utoe hii SHA uweke ingine yenye itakuwa worse than SHA. Okay? Ama itakuwa mzuri kuliko SHA. Lakini tuambie tujue we are moving from bad to worse, from worse to worst, or we are moving from bad to good, good to better, better to best. So we need to know in between here, tunaenda upande huu ama ni upande huu. Lakini huwezi tutoa hapa tukuamini tu wewe tutoe hapa, lakini wewe tutapanga mahali tutaenda tukishatoa. Because the country must move on. The country must keep on doing things. Elections ikiisha, watu hawataacha kuugua bwana Javar. Watu wataendelea kuugua. What will happen if we replace a government that has challenges with a government that doesn't have a plan? Okay? Tumalizia hapo. Yeah. Unajua tunaweza zungumza mpaka kesho. Na muda umesonga sana, lakini nimeshukuru sana kwa kutupa muda. Imekuwa furaha sana kuzungumza na wewe kwa sababu nimekuwa nikikutafuta sana. Yeah. Sababu wewe nimekuona wewe you are very outspoken, unaongea sana na uogopi kuongea. Yeah. Wewe na kufananisha na ule mbunge ambaye aliaga dunia ule Mwenda. Yeah. Ule jamaa ule. Yeah, I remember. Yeah. So nakufananisha na huyo bingwa kwa sababu alikuwa anaongea. Joanna Ngeno, yeah. Joanna Ngeno anazungumza sana na ogopi. Yeah. Kwa hivyo nimeshukuru sana kwa kuzungumza na Sema na nazidi yeah. kukuita ukiwa hata governor pia. Asante. Na nitakuja. Nitakuja. Unajua ukiwa governor utapotea. Hapana, hapana. I am a good friend of the media people. Ni watu marafiki wangu sana. Na the only way out to reach out to the public is through the media. So
there's no way I will run away. And you see I support Sema na. So karata zetu tuseme ni senator, MCA ama I think I qualify even for governor today, but then 2027 I'm giving myself time. eh, I may decide to do senator or the speaker of the county assembly. So those are the options I'm looking at. karata zinacheza hapo. Karata zinacheza hapo in between. Kwa hivyo vijana wangoje hapo. Vijana wangoje. Hebu waambie vijana sasa. Naambia vijana, let's dream, let's nurture our ambitions. The world belongs to people who have the audacity of hope, the audacity to come out and give their story and give a narrative and shape the future of our country. So myself, I'm also gearing up for either the Speaker of the County Assembly of Meru, and I know it is within reach. It is very possible. Or the Senate of Meru County. And like I have told you and said before, I think nimepima pia wale ambao wanaomba hiyo kiti ya senator na waangalia na pima na bado hawajafika kilo. Okay. If I am to vie, I would be more articulate than them. I would actually articulate issues of Meru and the country better. I would be a star senator. I would be a senator every Kenyan would wish to have. I would bring so much respect and fame to the Meru community. I would be among the senators that when they speak in the Senate, people really respect Meru County and say, he comes a senator, a young senator from Meru County. And I don't think wale wanasimama anyone is capable of doing that like Kiriinya can do. But as time goes, of course, I'll announce myself. We still have some time ahead of us. So there's no problem. We'll keep being the voice for our people, whether as an MCA, whether as a senator, whether as a speaker, whether as a governor. Meru is home, and we are all looking forward to making Meru the best place to be, the best place for many other activities, whether it is entertainment, whether it is for vacation, whether it is investment destination. That is where we are headed as a Meru community. And therefore, it's an appeal to the young people. Let us walk this journey together. Let us, sharpen each other. Let us support each other in our different endeavors and above all, I am known to give people hope. So allow me to, as a bishop of hope, to tell the young people that to never give up, to keep pushing. Whether you're in business, smallholder farmer, you are trying your luck in politics, you're trying your luck in whatever field you're trying your luck in. Let me tell you, don't give up. Sometimes things don't turn out the way we want, but then we don't give up simply because we've not gotten what we wanted. You keep pursuing, and in the end, things will turn out the way you wanted them to. Thank you very much. Nama, huyo amekuwa Bishop of Hope. Mheshimiwa Kiriinya Mwenda ambaye pia ameniambia pia na alikuwa anaitwa Benwise. Yeah. So tunakuwa naye kwenye Sema na kwenye siku ya leo. Natupa mambo mengi sana. Utaweza kutazama na uweze pia kuhakikisha ya kwamba pia una subscribe kama unafuatilia Sema na, subscribe, share, achilia comment hapo chini, na pia Bishop of Hope atakuja kuangalia komenti zako. Mimi sina la ziada. Jina langu ni John Javar Kiania. Tarejesha ama nitasema asante sana. Nyuma ya kamera tumekuwa na Clinton Kome pamoja pia na Njage Alex, ndio wanasema na nyuma ya pazia pale, na tunawashukuru sana kwa kuhakikisha ya kwamba wanatusaidia kwenye kipindi hiki. Asante sana mweshi. Thank you very much, and I appreciate watu wakuwe na wakati mwema, na watakia kila laheri katika kazi zao ambazo wanafanya na zinawapa mtaji kila siku. Peace. Asante.